Alright, so I'm about to start my Chinese lesson on iTalki. Let's see how this goes. Before I get into how I practice Chinese, I want to explain why I practice Chinese. So I taught in China for 3 years. I taught in China and I fell in love with the language, fell in love with the food, and really enjoyed my experience there. So that's why I continue to practice Chinese. All right, so let's get started. Hello, 你好。你好，你好吗？我很好。你呢？你好吗？马马虎虎，马马虎虎。马马虎虎啊，马马虎虎。对，马马虎虎。对。这个你知道对吗？就是OK， 还可以。哦，马马马虎虎。对，马马虎虎。好的。你今天怎么样？我今天马马虎虎。马马虎虎。马马虎虎。对，好的。你知道我住在上海。对对对。Yeah， 我的朋友说我上海太不好，现在太不好。对，现在真的不好。现在我们都不可以出去。对，对，我朋友我有朋友在上海和无锡，对。很好哦，不错，你的声调很好，你的通很好，不错，无锡，对。好。在上海，不可以出去。在无锡，你的朋友在无锡的朋友，他也不可以出去吗？对。对，他不可以。我不知道。我的朋友在大学不可以去商店，对，饭店。好的。嗨 Hello， 你好。你好，你叫什么名字？我叫 Ronnie。Ronnie， OK， 你可以叫我 Riley。Riley， that's how you say it. Riley。好 ，OK， 好的。So， 你学中文多久了？我学中文2年了左右。2年了。你为什么想学中文？因为我的工作在中国3年了。你现在在中国？没有，我现在在澳大利亚。我在中国，然后我去澳大利亚旅行。然后新冠病毒。所以我现在在澳大利亚。
现在你不能回去中国。对。So comment down below and let me know if you're learning a language. If you're learning a language, what language are you learning and how do you practice? Do you use italki or HelloTalk, or what apps do you use? And if you have any tips and tricks on how to learn languages, then leave them down in the comments. All right, so that's it for this video. Thank you if you've watched up until this point. Write in the comment section, I'm still here. All right, so I'm still here if you're still watching. I thank you so much for taking the time to watch this video. Like, share, subscribe, and I will see you in the next one. Take care.